genetic inheritance risk and the genomic profile of the tumor. Дело в том, что это две разных вещи. Геномный профиль рака и генетический уровень – это разные две вещи. Some hereditary syndromes are related to urothelial carcinoma and prostate carcinoma, but bladder cancer and prostate cancer and kidney cancer. But for instance, in bladder cancer, the main risk factor is smoking. Smoking is a major risk factor. В случае онкологии рака мочевого пузыря в группу риска попадают курильщики. So more than 80% of the patients are heavy smoker. This tumor comes years after smoking. Больше 80% пациентов это курильщики, тех, которые страдают раком мочевого пузыря. И, безусловно, рак выявляется через много лет после того, как они уже имеют этот опыт курильщика. So changing lifestyle is very important. И в этом смысле очень важно изменить свой образ жизни. То есть вот как бы превентивность заключается в том, чтобы человек понимал, что он должен заботиться о стиле своей жизни. Спасибо. But for the tumor itself, the tumor has specific mutation in the tumor and expression. Это определенная мутация в опухоли, и ее есть выражение, как эта мутация выражается. And in bladder cancer, we see subgroup of tumors, and they behave very differently. Например, в случае рака мочевого пузыря есть какие-то подгруппы, подмутации, которые поведенческий образ поведение которых абсолютно разное. И вот в связи с образом жизни. Going back to their lifestyle, Dr. Moritz, I have a question for you. Как бы нам понятно, что курильщики рискуют, и они знают об этом. Of course, we understand now that heavy smokers or dry smokers, they are in a risk group, and they know this fact. Но вы сделали акцент на людях, которые болеют раком легких и которые ведут здоровый образ жизни, которые молоды, здоровы и только не заболевают раком легких. You put an emphasis on young people who have a healthy lifestyle. They are perfectly okay, and all of a sudden, these young people find out they're sick in cancer, lung cancer. Получается, что все мы в группе риска. What it comes out to that all of us are part of the risk group. Что можно этому противопоставить? Is there something you can oppose to that? Well, there is subgroup of patients with non-small cell lung cancer who are younger and never smokers. Есть, конечно, подгруппа раковых пациентов, у которых рак легких, которые не курили никогда в своей жизни, но при этом имеют это заболевание. And in this subgroup, the lung cancer is not the regular lung cancer that we know of elderly smokers. It's a different disease. В этой подгруппе рак легких, он отличается от рака легких тех людей, которые являются курильщиками, либо находятся в пожилом возрасте. In this subgroup, there is a very high chance that they have в этой подгруппе очень высок шанс того, что that they have some specific molecular mutation, что у них будет какая-то определенная конкретная молекулярная мутация, genetic mutation, but not the genes that are inheritable. Но не те гены, которые наследственные гены. Yes, it's the tumor genes that раковые гены, that are mutated, которые мутируют. And those patients usually have better prognosis. И в принципе у пациентов этой подгруппы прогнозы на излечение лучше. And we can treat them with targeted therapy. И эти пациенты как раз вот для лечения этих пациентов ответ таргетная терапия. Now you're right. We are all in this risk group. Да, вы правы, мы все попадаем в эту группу риска. But fortunately, this subgroup is very small. It's about 20% эта of the подгруппа очень patients. небольшая, это 20% пациентов. 20% и не маленькие. 20% is not this, is not small. It's not small. I It's not agree. small I percentage. agree.
Да, я согласна, что процент не маленький. I agree, and unfortunately, there's no way for early detection. К сожалению, нет способа раннего выявления. Early detection in lung cancer Раннее выявление в случае рака легких was proved only in subgroup of patients who are heavy smokers at работает the только в ages случаях of подгруппах 50 курильщиков at least. и пациентов возрастом свыше 40. Now, in the smokers group, В группе early курильщиков detection ранняя can improve диагностика survival. Может улучшить продолжительность жизни. А какая компьютерная томография? Computer tomography. Low dose CT, that means CT with low dose of radiation. Да, низкодозная компьютерная томография, то есть компьютерная томография с низкой дозой радиации. That is done annually Та, которая проводится ежегодно in patients 55 years old or в older. случаях пациентов возрастом от 55 лет. В Израиле она входит в обязательную программу. Is it part of their mandatory program, checkup program in Israel? No, This kind of unfortunately not. We are trying К to сожалению, нет. make it part of the reimbursement system. Мы There пытаемся are включить ее в систему several компенсации, issues, including costs но есть and определенные моменты, которые следует учитывать. Себестоимость диагностики. requirements of radiologists. We don't have enough И radiologists также to look at all the спрос на tests. радиологов, рентгенологов. К сожалению, определенный дефицит именно врачей этой специализации у нас наблюдается. So it's not part of the Поэтому пока screening что system yet. такой вид исследования не входит в стандартную программу скрининга. We hope it will be in the future. Надеемся, в будущем так и будет. Спасибо, доктор. У меня еще вопрос. Thank you, doctor. Есть ли разница в лечении метастатического рака легких и первичного рака легких? My question is whether there is any difference in treatment of metastatic malignant lung cancer and non-malignant lung cancer, whether there is any difference in treatment methods, malignant and non-malignant Yes. lung cancer. You mean the different stages, early stage lung cancer versus late stage lung No, cancer? she means, for example, we have two patients. One has malignant lung cancer, the other one has just the cancer without metastasis, non-malignant. Okay. So the question is whether both of them will be treated with same methods or there are some differences in their treatments. No, so that's a good question. In early lung cancer, Хороший вопрос. В случае заболевания, в случае онкологии легких на ранних этапах, in early lung cancer we do surgery if we can, способ лечения – это хирургическое вмешательство. and we use, if there are positive lymph nodes, И we use если adjuvant chemotherapy. в случае положительного тестирования лимфатических узлов мы назначаем адъювантную терапию. And sometimes adjuvant radiotherapy depends on the location of the lymph nodes. Иногда адъювантная радиотерапия назначение ее зависит от расположения лимфоузлов. Now, if the patient underwent surgery, Пациент, который прошел хирургическое вмешательство, there is risk of recurrent disease. There is risk of recurrent disease. у него есть риск ремиссии заболевания, повторного заболевания. Yes, but it depends. The risk depends on the stage of the disease. Но, конечно, риск повторное заболевание зависит от стадии. And the patient will have to remain in follow-up basically most of his life. И, в принципе, это означает, что практически всю свою жизнь до конца своих дней пациент должен находиться под врачебным наблюдением. Now, there are ongoing trials to see if В настоящий момент immunotherapy is продолжается beneficial, исследование в области иммунотерапии, to see if immunotherapy can reduce the risk of recurrence after surgery and adjuvant therapy. на предмет улучшения эффективности, повышения эффективности иммунотерапии после хирургии или адъювантной радиотерапии. And we'll see that the results will be
in the next few years. И я надеюсь, что буквально через несколько лет мы можем получить ответ этих исследований. Станет ли это возможно? Спасибо. Спасибо, доктор. Спасибо большое. Thank you.